Hello students, welcome back to my channel JPPHYSICS. Up to this lecture, we have discussed about the points, that is moment of inertia, what is the definition of moment of inertia, what is the general formula for moment of inertia, analogy between that mass and moment of inertia, and also we have derived the expression for moment of inertia of a disk in last lecture. Okay, in this lecture, we are going to discuss about the parallel axis theorem. पहिल्यांदा तुम्हाला हे माहित पाहिजे की पॅरलल ऍक्सिस थेरम काय आहे, तो कशासाठी यूज केला जातो. याच्यासाठी पुन्हा आपल्याला बॅक टू पॅव्हिलियन म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शियाकडे जावं लागेल. मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा जनरल फॉर्म्युला आपण बघितला होता mr², आणि जे डेरिव्हेशन आपण मागच्या लेक्चरमध्ये केलं, दॅट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, त्यामध्ये आपण जो ऍक्सिस कन्सिडर केला होता तो कोणता होता, दॅट इज ऍक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क अँड परपॅन्डिक्युलर टू इट्स प्लेन. म्हणजे जर तुम्ही डिस्क अशी कन्सिडर करताय तर तो ऍक्सिस कसा होता, सेंटर मधून जात होता आणि डिस्क या पद्धतीने रोटेट होत होती, राईट. अबाउट दिस ऍक्सिस वी हॅव फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पण दरवेळी ऍक्सिस याच पोझिशनला असेल का, मे बी तो ऍक्सिस इथे असू शकेल आणि डिस्क कशी रोटेट होईल त्याच्या अबाउट, राईट. किंवा ही डिस्क या पद्धतीने असेल आणि अबाउट द टँजेंट ऍक्सिस ऑफ रोटेशन असेल आणि ही डिस्क या पद्धतीने या ऍक्सिसच्या अलॉंग रोटेट होऊ शकते, राईट. वन म्हणजेच हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आहे त्याच्यासाठीचा ऍक्सिस जो आहे, म्हणजे ऍक्सिस वेगवेगळ्या ऍक्सिसला आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा असेल तर मग आपण कसा करणार, दरवेळी तोच फॉर्म्युला यूज करणार आहे का जो आपण मागच्या वेळी डिराईव्ह केला, mr²/2. नो, दिस फॉर्म्युला विल गेट चेंज इफ द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन गेट चेंज. Always that axis of rotation not be symmetric. दरवेळीच ऍक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्रिक असेल असं नाही. हा ऍक्सिस सिमेट्रिक आहे. मास डिस्ट्रीब्युशन इज सिमेट्रिक अबाउट दिस ऍक्सिस. बट इफ आय कन्सिडर दिस ऍक्सिस ऑफ रोटेशन, then mass is not distributed uniformly about this axis, right one. So at that time we have to use the axis theorem, that is perpendicular axis theorem, or we can use parallel axis theorem, right one. But remember one thing, if you want to use the perpendicular axis theorem, body must be in the form of plane lamina. परपॅन्डिक्युलर ऍक्सिस थेरम जर यूज करायचा असेल तर बॉडी ही प्लेन लॅमिनाच्या फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे. मग ती डिस्क असू दे किंवा प्लेन शीट असू दे, रिंग असू दे, यू कॅन यूज द परपॅन्डिक्युलर ऍक्सिस थेरम. बट इफ बॉडी इज इन अनादर शेप, मीन्स इफ इट इज अ रॉड, if it is in the form of sphere, solid sphere, maybe it is a hollow sphere, at that case you have to use parallel axis theorem. And today we are going to prove this parallel axis theorem. See, there will be question for 3 or 4 marks for the board, that is state and prove the parallel axis theorem. At that time you have to state the statement for that theorem and then you have to prove it. पहिल्यांदा तुम्हाला स्टेटमेंट द्यावं लागेल त्या थिअरमचा आणि ते थिअरम प्रूव्ह करावं लागेल. व्हॉट एव्हर मे बी द स्टेटमेंट, यू हॅव टू प्रूव्ह स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो लेट अस सी व्हॉट इज द पॅरलल ऍक्सिस थिअरम. सो फर्स्ट वी विल सी द स्टेटमेंट फॉर पॅरलल ऍक्सिस थिअरम. Statement for parallel axis theorem is the mi, that is moment of inertia, mi of an object about any axis is the sum of the moment of inertia of the object about an axis passing through the center of mass and parallel to the given axis, and product of mass of object and square of the distance between the two axes. See, let us consider the meaning of this statement first. See, moment of inertia of object about any axis. एखादा ऑब्जेक्ट आपण घेतला आणि त्या ऑब्जेक्टचा कुठला पण ऍक्सिस जर आपल्याला आपण कन्सिडर केला आणि त्या ऍक्सिसच्या अबाउट जर आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा असेल तर तो कसा केला जातो, इट इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट अन ऍक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग अबाउट अन ऍक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मधून, सेंटर ऑफ मासच्या पॉइंट मधून जाणारा ऍक्सिस की जो पॅरलल टू द गिव्हन ऍक्सिस, ज्या ऍक्सिसच्या अबाउट आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा आहे त्या ऍक्सिसला सेंटर ऑफ मास मधून जाणारा ऍक्सिस कसा पाहिजे, पॅरलल पाहिजे. आणि कशाची समजते, प्रॉडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अँड स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम. कुणाचा प्रॉडक्ट आहे, बॉडीचं होल, त्या बॉडीचं पूर्ण मास, दॅट इज कॅपिटल एम,
we will consider that, and square of the distance between them. त्या दोन ऍक्सिस मधल्या डिस्टन्सचा स्क्वेअर, या दोन्हींचा प्रॉडक्ट आपल्याला घ्यायचा आहे. म्हणजे दोन गोष्टींची सम असणार आहे. दॅट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दॅट बॉडी अबाउट अन ऍक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास मधून जाणाऱ्या ऍक्सिसच्या अबाउट असणारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस प्रॉडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, त्या बॉडीचं, त्या ऑब्जेक्टचं मास अँड द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन दॅट टू पॅरलल ऍक्सिस. जे दोन पॅरलल ऍक्सिस आपण कन्सिडर केलेले आहेत त्या दोन पॅरलल ऍक्सिस मधल्या डिस्टन्सचा स्क्वेअर, ह्या दोन्हीची सम केली की आपल्याला काय मिळतो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऍक्सिस. मीन्स व्हॉट, दिस स्टेटमेंट कॅन बी रिटन ॲज IO, mathematically IO is equal to IC plus MH square. See, this is the moment of inertia of that body about any axis that we have to find out, is equal to sum of moment of inertia of the body of the object about an axis passing through the center of mass, that is IC, and product of the mass of the body and square of the distance between that two parallel axes, that is H square. So we have to prove this. I naught is equal to IC plus MH square. This H is nothing but the distance between that two parallel axes. To prove this theorem, we have to consider one diagram in which I will explain all the things. Then we have to use only Pythagoras theorem and the definition of center of mass. We will get the proof of this theorem. Okay. So let us consider one body of any shape. Okay. Now I will consider one point O about which or through which one axis is passing like this. Okay. Let us consider this point as O. About this axis, we have to find out the moment of inertia. I will take it as I naught. Okay. Now, consider the center of mass of this body at point C. And axis passing through this center of mass. Okay. This moment of inertia we are going to consider as IC. Distance between these two parallel axes, let us consider as a H. All the things which are required for this statement I have drawn here. See, this is one body, right? We have to find out the moment of inertia about this point O. The axis of rotation is passing through this point O. And this axis is parallel to the axis which is passing through the center of mass. जो axis या center of mass मधून जातोय, center of mass of the body I have considered here. जर C हा point center of mass असेल तर त्याच्या about किंवा त्या point मधून जाणारा जो axis of rotation आहे त्याला given axis कसा आहे, parallel आहे, right one, and distance between that two axes is H, right? So we have to prove now I naught is equal to IC plus MH square. For that, we will consider one point mass DM of this body only. या बॉडीचाच एक पॉइंट मास आपण कन्सिडर करणार आहे. होल मास ऑफ दिस बॉडी और मास ऑफ दिस होल बॉडी वी विल कन्सिडर एज अ कॅपिटल M. या बॉडीचं टोटल मास जे आहे ते आपण काय कन्सिडर करणार आहे, कॅपिटल M कन्सिडर करणार आहे. आणि याच बॉडीचा एक स्मॉल मास एलिमेंट DM विच इज प्रेझेंट at distance OP. The P या पॉइंटच्या इथं DM हे मास आहे. Okay, distance between that point O and this mass, it will be OP. Now join this also, that is CP. Distance of this mass DM from the center of mass, it is CP. Now we have to make one construction like this. Extend this OC up to point D, which is perpendicular. See, PD is perpendicular to this OC or OD. OC काय केला आपण, एक्सटेंड केला. ही जी लाईन आहे O आणि C ला जॉईन करणारी, ती मी पुढे अशी एक्सटेंड केली की ज्याच्यावर मला P पासून काय करायचं होता, एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचा होता. दॅट इज PD इज परपेंडिक्युलर टू दिस OC or you can say OD. Now there are two right angle triangles. See here ODP
and CDP. These are the two right angle triangles. दोन राईट अँगल ट्रायंगल तयार झालेत, बरोबर आहे का? ODP हा एक राईट अँगल ट्रायंगल आहे, CDP हा एक राईट अँगल ट्रायंगल आहे. फक्त या दोन राईट अँगल ट्रायंगलचा यूज करायचा आहे, पायथागोरस थेरम यूज करायचा आहे आणि मग आपल्याला या थिअरमची प्रूफ मिळणार आहे. राईट. सो वी विल राईट फर्स्ट द व्हॅल्यू ऑफ I0 and IC. What is I0? I0 is the moment of inertia about an axis passing through the point O, any point O of the body. And we have to find out that moment of inertia I0. By the basic definition of moment of inertia, that is mr square. Basic definition काय आहे moment of inertia ची? mr square, that is mass of the body and the distance between that mass and the axis of rotation. But here we have to consider one small mass and then we will integrate that moment of inertia for whole body. So for that we have considered here one small mass. आपल्याला पहिल्यांदा एका स्मॉल मासचं म्हणजे डीएम या मासचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे. डीएम हे मास कन्सिडर करून या ऍक्सिसच्या अबाउट, दॅट इज द ऍक्सिस पासिंग थ्रू द ओ, या ऍक्सिसच्या अबाउट आपण पहिल्यांदा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढणार आणि तोच मोमेंट ऑफ इनर्शिया जर आपण इंटिग्रेट केला तर आपल्या होल बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळू शकतो. I0 ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळू शकते, बरोबर आहे. मग आता या डीएमचं डिस्टन्स किती आहे ह्या ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून? ओपी. Right one. The distance between the mass element dm and the axis of rotation, it is OP, right? And the mass is dm. So by the definition, what I can write here? Total moment of inertia by considering that small mass element. It is the homogeneous distribution of the mass. Right? dm, 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 dm. These are number of mass elements and the whole mass of the body get formed, right? So what will be the value of I0? I0 will be integration of mr square, means what? dm is the mass and what is the distance between them? It is OP. So that will be OP square, right one. So I0 will be dm OP square, mr square, right? So mass is dm, distance is OP, OP square. That is I0 will having the value integration of dm OP square. Let this equation number 1. त्याच पद्धतीने आपण IC ची पण व्हॅल्यू लिहू शकतो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी or of that element. If I consider that small element dm, I can write the moment of inertia of whole body about this axis that is passing through the center of mass. Center of mass मधून पास होणाऱ्या ऍक्सिसच्या अबाउट पण आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिहू शकतो. कसा? बघा, मास एलिमेंट काय आहे? डीएम, आणि त्याचं डिस्टन्स किती आहे सेंटर ऑफ मास पासून किंवा या ऍक्सिस पासून, जो या सेंटर ऑफ मास पासून मास मधून पास होतोय, काय आहे ते डिस्टन्स? सीपी, बरोबर. म्हणजे मी हे कसं लिहू शकते? इंटिग्रेशन ऑफ डीएम, मास तर तेच आहे, डिस्टन्स किती आहे? सीपी होल स्क्वेअर, दॅट इज डीएम सीपी स्क्वेअर. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ IC. लेट दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी विल कन्सिडर जॉमेट्री. आता फक्त जॉमेट्री यूज करायचे, पायथागोरस थेरम यूज करायचे. पहिल्यांदा आपण एक ट्रायंगल कन्सिडर करूया, ODP. इन ट्रायंगल, इन राईट अँगल ट्रायंगल ODP. What I can write? OD square plus PD square is equal to OP square. Right one? Hypotenuse square is equal to square of the sides which are perpendicular to each other. So OP square is equal to OD square plus PD square. But what is OD here? See, OD is nothing but OC plus CD. So OD is nothing but OC plus CD whole square plus PD square as it is. Now split this, A plus B whole square, A square that is OC square, B square that is CD square plus 2OC into CD. A plus B whole square, A square plus B square plus 2AB. Okay, plus PD square. Now let this equation as equation number 2. Here we are going to use another right angle triangle, that is CDP. Right angle, small triangle, see, CDP. Now in triangle, in right angle triangle CDP, what I can write? CP square is equal to CD square plus
PD square, right? So CP square is equal to CD square plus PD square, right? CP square is equal to CD square plus PD square. If you observe this equation number 2, no, this equation number will be 3. In equation number 3, PD square, here also PD square. Can I put the value of PD square? PD square ची value आपण या equation मधून याच्यामध्ये put करू शकतो. So, from this, PD square can be write like this. See, PD square is equal to, याच्यावरून आपण PD square ची काय value घेऊ शकतो? CP square minus CD square. So, CP square minus CD square. Now put this value of PD square in equation number 3. ही जी PD square ची value आपल्याला मिळाली ती उचलायची आणि कुठल्या इक्वेशन मध्ये पुट करायची? इक्वेशन नंबर 3 मध्ये. काय मिळेल मग? OP square is equal to OC square as it is, CD square plus 2OCCD. What is the value of PD square? It is CP square minus CD square, right? Plus CP square minus CD square. Here it is CD square, it is minus CD square. So CD square get cancelled. Remaining will be OC square plus 2OCCD plus CP square. This is value of OP square. Now if we put this value of OP square in equation number 1, ही OP square ची व्हॅल्यू जर मी आहे अशी उचलून जर इक्वेशन नंबर 1 मध्ये पुट केली तर मला कशाची व्हॅल्यू मिळणार आहे? I naught ची. So put that value of OP square in equation number 1. Therefore IO is equal to, I will write this OP square first and then that DM will be there. Okay. Integration of, what is the value of OP square? See, OC square plus 2OCCD plus CP square, bracket completed, DM, right? This is the value of I naught. So split now, make the term separate. So what I can write? I naught is equal to integration OC square DM plus integration 2OCCD DM plus integration of CP square DM, right? Okay, what is OC here? See, OC is nothing but H, and H is the constant term. It is not going to change. So I will take it out. I naught is equal to, OC means H, therefore H square integration of DM plus 2OC, again OC is constant, so 2H in bracket CD DM and plus CP square DM. What is CP square DM? See here, CP square DM, integration of CP square DM is nothing but IC. So from equation 2, we can put the value of CP square DM as IC. Okay. I naught is equal to H square as it is. What is integration of DM? Integration of DM means what? Summation of all that DM. DM. असे किती सारे element असतील ना, mass elements. If I make the sum of that, integration of that, I will get the whole mass of the body. या सगळ्यांची समेशन केली DM तर आपल्याला काय मिळेल? त्या बॉडीचं होल मास मिळेल किंवा कॅपिटल M ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ DM ची व्हॅल्यू आपण काय लिहू शकतो? कॅपिटल M लिहू शकतो. बरोबर आहे. Now I see it is as it is, or I will give the explanation for this. Say CDDM, integration of CDDM. If you observe this term, this C is nothing but CD. This is the distance from center of mass. Are you getting this? This CD is the distance from center of mass. And if we see the symmetry of the object, or if we look at the definition of center of mass, this integration of CDDM will become 0. Symmetry जर consider केली आणि center of mass ची जर आपण definition बघितली तर हे uniform mass distribution consider केलं तर integration of CDDM will become 0. So this term will be 0. This term will be 0 plus 0. And I see it is as.
Okay, so I naught will be mh square plus IC, that is IC plus mh square. This is the proof of parallel axis theorem. See, I naught is equal to IC plus mh square. I naught is equal to IC plus mh square. Hence the proof. But when you are going to write this 0 here, you have to mention that according to the definition of center of mass, integration of CD into DM is equal to 0. हे वाक्य लिहिणं खूप गरजेचं आहे. हे रिझन आहे. सेंटर ऑफ मासच्या डेफिनेशन नुसार आपल्याला इंटिग्रेशन सीडीडीएम ची व्हॅल्यू काय लिहायचे? 0 लिहायचे. युनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे, त्या ऍक्सिसच्या अलॉंग अबाउट सगळीकडून मास जे असणार आहे ते युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट असणार आहे. आणि जर त्याचं इंटिग्रेशन आपण कन्सिडर केलं, इथं सीडी स्क्वेअर नाही आहे, एक लक्षात घ्या. ते काय आहे? सीडीडीएम. ओके, मग जर आपण सेंटर ऑफ मास म्हणजे काय असतं? Center of mass is the point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. आणि जर या डेफिनेशनचा विचार केला तर इंटिग्रेशन सीडीडीएम ही क्वांटिटी काय जाते? 0 जाते. त्यामुळं इंटिग्रेशन सीडीडीएम जर 0 असेल तर 2h into integration of CDDM will become 0. That is, the second term will become 0. What will remains? Only IC. So you have to write all these things when you are going to prove this theorem for 3 or 4 marks. First, you have to compulsory write the statement of this theorem, neatly draw this diagram, show the points clearly, that is center of mass, point O from which or through which the axis of rotation is passing. I naught is the moment of inertia about that point O from which the axis of rotation is passing, and we have to find out the moment of inertia about that point only. या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित दाखवायच्या डायग्राम मध्ये. तो मास इलेमेंट जो डीएम आपण कन्सिडर केलेला आहे तो पी या पॉइंटला सिच्युएट आहे, हे सगळं तुम्ही एक्सप्लेन करायचं आहे. लेट अस कन्सिडर अ बॉडी ऑफ मास कॅपिटल एम. हियर O is the point through which the axis of rotation is passing and about which we have to find out the moment of inertia. C is the center of mass. IC is the moment of inertia about center of mass. DM is the small mass element which is present at point P, which is at distance OP and CP from point O and center of mass respectively. So mention all that things when you are going to give the introduction for this proof. And then from this you can write all these things. You will get the full marks. But one thing, remember one thing, you have to mention here, by the definition of center of mass, integration of CDDM will become 0. Okay, you understood this proof? For this proof you will get 3 or 4 marks accurately. No any critical or any complicated thing is there. कुठलीही अवघड गोष्ट नाही. फक्त आपण सिम्पली काय यूज केलं होतं? पायथागोरस थेरम यूज केलेला आहे. बरोबर आहे. 2 ट्रायंगल साठी पायथागोरस थेरम यूज केला, व्हॅल्यू पुटअप केलेल्या आहेत आणि फक्त एक गोष्ट इथं सेंटर ऑफ मासच्या डेफिनेशनचा विचार करायचा आहे. सेंटर ऑफ मास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंटिग्रेशन ऑफ सीडीडीएम विल बिकम 0. हे इथं मेन्शनच करायचं आहे. ते केलं नाही तर तुमचे मार्क्स कट होऊ शकतात. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंटिग्रेशन ऑफ सीडीडीएम विल बिकम 0. Okay, understood? So if you like my lecture, please like, share and subscribe my channel. Also press the bell icon so you will get the notification for next lecture. नक्की subscribe करा. Thank you.